John Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza. Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro muzindukanye na Joy Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo, tuyahera kuyagezwe hirya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Urakoze Diane, reka tuyabanzirize n'ayavugwa muri Afrika. Abakuru b'ibihugu bitandatu vyo mu karere ka Afrika yo mu bumanuko batekanye ibiganiro vyihuta kuri Mozambique, aho intagondwa zishingiye ku idini rya Kisilamu zigaruriye mu kwezi guheze igisagara gikomeye. Umuhari w'abarwanyi ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu wagavye igitero ku gisagara ca Palma ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu. Abategetsi bavuga ko abanyagihugu batari bake bishwe, abandi ibihumbi barahunga ico gisagara kibamwo abantu ibihumbi 75. Ibi biganiro bizobera ku murwa mukuru wa Mozambique, Maputo, ku musi wa kane. Bizohuza abaperezida ba Mozambique, Malawi, Tanzania, Botswana, Afrika y'Epfo na Zimbabwe. Ishirahamwe ry'ibihugu 16 vyo mu bumanuko bwa Afrika bihurikiye muri SADC ryasohoye iri tangazo, ryavuze ko iyo nama izoraba ingingo zofatwa kugira ikibazo c'iterabwoba muri Mozambique gihagurukirwe. Inama shikiranganji ya Sudani yaremeje integuro y'itegeko ejo ku musi wa kabiri rikuraho iryari rimaze imyaka 63 ryabuza imigenderanire hagati y'ico gihugu na Israeli. Iyi ngingo itumbereye kunagura imigenderanire ya kidiplomasiya n'ubudandaji na Israeli, kandi ifashwe haheze amezi ivyo bihugu bibiri biteye imikono ku masezerano y'amahoro. Sudani ihambije Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, Bahrain na Maroc biza byarakuyeho iryo tegeko ribuza ibihugu by'Abarabu n'ibindi bicuditse kugiranira ubucuruzi na Israeli. Ariko naho biruko, ibindi bihugu by'Abarabu ntivyiteguye kwemera Israeli nk'igihugu, kiretse yemeye gushika ku masezerano n'ibihugu bibanyi, cane cane abanyepalestina. Ayavugwa hanze ya Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku musi wa kabiri ko ibiganiro vy'ibanze vyatunganijwe n'ibihugu bicuditse i Vienne muri Autrichia kuri Irani ari ivyubaka. Ni mu gihe Perezida Joe Biden ariko ararondera inzira yo gusubira mu masezerano ya nucleaire yo mu 2015. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika, Ned Price, yavuze ko ashimishwa n'uyo mubonano kandi ari intambuko ishimisha. Yavuze ko ari akaryo keza ko kumenya nimba Irani igiye kongera kubahiriza ibyo yiyemeje muri ayo masezerano, kandi ko ibigiye kuzovamwo bizoha inzira Amerika yo kuyasubiramo. Ibihugu vya Buraya bicuditse na Amerika, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa biri mu mubonano i Vienne na Irani mu cizere cyo kunagura ayo masezerano ari wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump yakuyemwo igihugu ciwe. Umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya kandi asanzwe ari mu ibohero, Alexei Navalny, yarimuriwe mu bitaro vy'ibohero kandi yatowe umugera wa COVID-19. Ibimenyeshamakuru vyo mu Burusiya nivyo vyabishikirije. Yashizwe mu bitaro ku musi wa mbere inyuma yo kwitabariza abicishije ku mbuga huriro ko igituntu cateye mu ibohero. Avuga kandi ko afise inkorora idahera kandi yamana ubushuhe burenze. Navalny yavuze ko ibiriko biramushikira ari ingaruka y'ishano yahawe mu kwezi k'umunani umwaka w'2020 byahazwe no kumuhitana. Abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kisilamu baranyuruje abantu bashika ku 19, benshi muri bo b'abasivile, hafi y'igisagara kiri hagati na hagati muri Syria. Ikimenyeshamakuru ca leta Sana hamwe n'ishirahamwe rifise icicaro mu Bwongereza rikurikiranira hafi vy'agateka ka muntu muri Syria
ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abagwanyi ba ISIS bubiriye baratera igisagara ca Al-Sana co mu ntara ya Hama. Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukahejeje kudushikiriza. Yose nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko hashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ingingo nkuru z'igice ca kabiri cano makuru agiye gushimikira ku yagezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Imiryango 33 y'impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo imaze amezi 2 itanonswe imfashanyo z'ibifungurwa n'ishami rya ONU ryita ku biribwa ku isi PAM. Dusaba yuko nukuri bagira ingufu batwumvira ihuruma nashwe baturosi ibyo turya twe ntacyo dufise turya. Hajewe mfise umuryango w'abantu ndwe ngaburira none gayemwe jewe naherewe. Hajewe ndi mu muryango w'abantu 8. Uyu muryango w'abantu 8 kugeza n'ubu abandi barapokeje sinapokeye turi kumwe n'abandi nyene abantu 33. Abo ni bamwe mu barundi bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamaze amezi 2 bataronswa ibiribwa na PAM. Mu Rwanda naho imihango yo kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi irahava itangura mu mwanya uri imbere. Ibi vyose turabirambura mu kanya isase mu hagufi y'amaradiyo yanyu. Reka duhere ku vy'u Rwanda nari nce ku masonga mu kanya. Imihango yo kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi irahava itangura amasaha ari imbere mu gihugu c'u Rwanda. Ku nshuro ya kabiri uyu muhango ubaye mu gihe cikiza ca COVID-19. Abifuza kuja ahari inzibutso muri iki gihe basabwa bose kwanza kwipimisha iyo virus. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Ni ku nshuro ya kabiri ibikorwa byo kwibuka bigiye gukorwa mu buryo budasanzwe kubera icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda. Kuri iyi nshuro Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG itangaza ko ibikorwa byo gutangiza iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 27 abazize Jenoside yakorewe abatutsi bitangira kuri uyu wa gatatu hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Umuhango wo gutangiza kwibuka ku nshuro 27 ku rwego rw'igihugu uzabera ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nk'uko bisanzwe bigenda buri mwaka. Bitandukanye n'umwaka ushize bwo abanyarwanda bari muri gahunda ya guma mu rugo, kuri iyi nshuro nyuma y'umuhango wo gucana urumuri rw'icyizere ku rwibutso rwa Kigali hazakurikiraho umuhango nyirizina wo kwibuka uzabera muri Kigali Arena. Ibiganiro bizitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango y'abacitse ku icumu. Abandi baturage bazakurikirana ibiganiro banyuze mu bitangazamakuru bya radio na televiziyo. Kuri iyi nshuro ariko nta rugendo rwo kwibuka ndetse n'umugoroba w'icyunamo bizabaho kubera icyorezo cya COVID-19. Nta biganiro kandi bizongera guhuza abantu benshi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu gihe cyatambutse, ndetse n'umuhango wo gusoza icyunamo uba tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi ukabera kwirebera hashyingwa abanyapolitike bishwe muri Jenoside, nawe uzarangwa n'ibiganiro bizaca mu bitangazamakuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Bizimana Jean Damascene yasobanuye ibyo abantu bazitwararika mu kwibuka kuri iyi nshuro. Imiryango ishobora kuzajya ku nzibutso kunamira ababo, bakaba bahashyira indabo, ariko bakubahiriza umubare n'ubundi uteganyijwe mu bijyanye n'amabwiriza yo gushyingura. Birasaba rero ko twirinda ko abantu ko bajyaga bagenda bagafata bisi yuzuye ati muze mumperekeze, rwose hatubumvikaneho umuryango ujya ujyana abantu wumva bemewe, kuko niba hagera batemewe ntabwo bazemererwa. Tubikore nk'uko dusanzwe tubikoreye tugiye gushyingura abacu. Binajyanye n'ikindi rero nanone cyo gushyingura, hari imibiri igenda iboneka hagati mu mwaka, hari mu turere dutandukanye ku mirenge imwe n'imwe. Iyo mibiri nayo turateganya ko uturere twemerewe kuyishyingura n'imirenge yayishyingura n'abanyira abantu bakajyayo, ariko iteka hashingiwe ku mabwiriza uko ateye. Gushyingura bizakorwa ariko hagiye umubare wemewe,
yewe turanashishikariza abazajya bajya ku nzibutso no mu gikorwa cyo gushyingura ko bajya babanza kwipimisha COVID-19. CNLG itangaza ko ibiganiro byajyaga bibera hirya no hino mu turere mu bigo bya leta n'iby'abikorera nabyo byahagaze, gusa CNLG yumvikanisha ko hifashishijwe ikoranabuhanga ibiganiro byo kwibuka bizakomeza. Ngira ngo muzi ko umwaka ushize Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yagiye ifasha mu gusohora inyandiko zerekana incamake iby'ingenzi uko Jenoside yagiye ikorwa umunsi ku munsi. Tubishyira mu nyandiko, ubu hasohotse n'igitabo gikubiyemo ayo mateka mu ndimi 3: Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ubu noneho twabikoze mu buryo bw'amajwi abantu bashobora guhererekanya no muri za telefoni zabo, amajwi bashobora gukurikira kuri YouTube n'ahandi, ariko kuri buri telefoni ukaba wabihererekanya, buryo umenya umunsi ku munsi mu rurimi ushaka uko ubwicanyi bwagiye bugenda n'uko urugamba rwo guhagarika Jenoside rwagiye rukorwa mu ncamake. Ibyo nanone bifashe mu kwibuka tuzirikana amateka ya Jenoside. Ku ruhande rw'abacitse ku icumu hari abavuga ko igihe cyo kwibuka batabasha guhura na bagenzi babo kitazaborohera kuko bigiye kubajyana mu bwihebe no kwigunga. Uyu mubyeyi wabuze abe barimo umugabo we n'abana b'8 avuka mu ntara y'Iburasirazuba. Bakimara kuvuga ko tuzaguma mu rugo nta guhura n'abantu na twatuganira twajyaga tubaho, ubu ni ukwicara mu nzu nyine nta kundi tugakurikira kujya twiyumvira radiyo twigunga, tera mu buriri agenda akantwara, ariko ubu ngubu ndakurahiye ndumva wapingiye nta kigenda. Noneho reba kuba ntagira n'untuma ngo mubwire ngo mpereze iki. Nk'uko byakozwe umwaka ushize, abacitse ku icumu barasabwa kuzagerageza kongera kwibuka ababo hakoreshejwe kwihuza ku mbuga nkoranyambaga, bakaganira, bagatangana ubuhamya, bagakomezanya binyuze mu kwandikirana ubutumwa cyangwa se guhamagarana. Gusa hari bamwe basanga ibi bitazorohera abacitse ku icumu bageze mu zabukuru cyangwa badafite ubushobozi bwo gutunga telefoni zifite ubwo bubasha. Ikindi cyajyaga kiranga ibihe byo kwibuka ni ukuremera imiryango yacitse ku icumu itifashije, bikaba bitaramenyekana uko bizakorwa muri ibi bihe bya COVID-19 aho abantu batemerewe guhura ari benshi. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga ku bijanye no kwibuka, ejo kwa kabiri tariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 imyaka 27 yari rumanye umunsi ku yundi indege yari itwaye wari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana no mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira ihenuwe n'ibisasu bibiri vya misile hafi y'ikibuga mpuzamakungu ca Kanombe mu Rwanda. Inyuma yaho hakurikiye ubwicanyi ndengera kamere burimo na Jenoside yakorewe Abatutsi. Abayobozi bari bavuye mu biganiro vyo gusoza intambara umutwe wa FPR Inkotanyi wari umaze igihe urwana n'ingabo za leta y'u Rwanda y'ico gihe. Amasezerano yari yasinyiwe yarusha muri Tanzania mu mpeshi yo mu 1993 yari yemeje ko Faustin Twagiramungu ariwe yoba umushikiranganje wa mbere hama agashinga leta. Twagiramungu ubatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa RDI Rwanda Rwiza. Mu kiganiro yaraye aha yamenyesha makuru kuri Zoom ari mu Bubirigi iyaba yasiguye ko kuri we Jenoside yakorewe abanyarwanda bose. Ibindi na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru Bwana Twagiramungu yagarutse ku kibazo cy'inyito ya Jenoside n'ubundi bwicanyi bwakorewe abanyarwanda mu ntambara igitangira muri 1990 ndetse na nyuma yaho. Kuri we avuga ko ibyabaye ari Jenoside y'abanyarwanda. Icyo nzi cyo nuko muri ibyo ngibyo byerekeranye na Jenoside uko byatangiye, iyo ndege itaza kugwa nta Jenoside yari kuba mu Rwanda. Ubu ngubu icyo dusigaye gusobanura gusa no kumenya niba Jenoside yarakorewe Abatutsi gusa. Ibyo ngibyo ntabwo nagira ikintu kisa naho kinzitira. Guverinoma yagiyeho twiga ikibazo cya Jenoside yabaye. Bavuze ko habayeho itsembatsemba n'itsembabwoko. Nta muntu wigeze akoresha ibyo bya Jenoside y'Abatutsi. Ukuntu rero yaje kuba Jenoside y'Abatutsi yabone ubwumvikane bw'abantu bamwe na bamwe. Muri iki gihe turimo byo kuvuga ko Jenoside yabaye ari Jenoside y'Abatutsi gusa, hari ibihugu nyirango ni bibiri, ni Ubwongereza n'Abanyamerika banditse bavuga ko icyo kintu cyagombye guhinduka bikaba Jenoside y'Abanyarwanda nk'uko natwe twagiye. Iyo Jenoside rero y'Abanyarwanda niyo twebwe twemera muri ishyaka ryacu RDI.
namubajije niba uku kubusanya ku mvugo umuryango w'abibumbye wemeje ko ubwicanyi bwakozwe mu Rwanda ari jenoside yakorewe abatutsi bitafatwa nko gupfobya. We asaba abashakira u Rwanda amahoro guhindura imyumvire kuri icyo kibazo, avuga ahubwo ko abavuga gutyo ari bo bapfobya. Ntabwo ari ugupfobya, abapfobya ahubwo ni abatavuga ko abahutu nabo bapfuye bishwe n'inkotanyi, abandi bakicwa n'interahamwe. Abo ngabo rwose nagira ngo uzabivuge utyo. Abapfobya ni abo ngabo bashaka kuzana ikintu cya apartheid mu banyarwanda bashingiye ku byago u Rwanda rwagize. Twarapfuje twese, tugomba kubabara kimwe kandi tukiyunga kimwe, tukagira umunyarwanda umwe rwose, tukagira ndetse na by'inzibutso twabivuzeho. Iki kiganiro cyitabiriwe kandi n'abandi banyapolitiki barimo Jean-Marie Mbonimpa, umunyamabanga mukuru w'ishyaka LDI Rwanda Nziza, Jean Kanyamibwa, komiseri muri iri shyaka, ndetse na Faustin Ntaki nawe wo muri LDI Rwanda Rwiza. Bwana Twagiramungu yagarutse ku kibazo cy'imibanire hagati y'abanyarwanda. We asanga nyirabayazana n'ingorane zigwira u Rwanda zituruka mu banyamahanga. Imibanire y'abantu mu Rwanda kubera ibibazo by'amoko byahateye, kandi ibibazo by'amoko bikaba bitarabagaho mbere y'uko abakoloni baza bakavuga ko hari amoko atatu. Ubundi amoko yari ari nyina y'imiryango y'Abega, Abasinga, Abacyaba, Abasinzi n'ibindi ko byari bimeze n'ibyo bitaga amoko. Ariko kuva abazungu bageze mu Rwanda barabihinduye, babihindura amoko y'Abahutu n'Abatutsi, bitekerezaho kugira ngo bazabone uko babana mu mahoro aho gukomeza kuririmba ibintu byazanywe n'abakoloni. Indi ngingo yavuzweho muri kino kiganiro cy'abanyamakuru nisaba urubyiruko rw'u Rwanda kurenga inyungu za hafi no guharanira ubumwe bw'abanyarwanda n'impinduka ya politiki yatuma bugerwaho ku buryo burambye. Urubyiruko turashaka ko ruteye imbere, tukamenya ko ari bo banyarwanda b'ejo, bagakundana badashingiye ku moko, aho bashingiye kuba umunyarwanda kanuni. Ibyo rero nabyo bikaba bigomba kwigwaho, bikaba kandi bifite aho umuntu abirebera. Ni ku birero byabaye iminsi yashize bikozwe n'umuntu ufite imyaka 42, hari rero n'abandi bafite 25 kandi nabo bakazagira 42, n'abandi mbese abo twita urubyiruko ni abantu bakiri bato batarageza ku myaka za 60 na. Abo bantu bagomba guhaguruka bakamenya ko bagomba kubana. Uwitwa Idamange Yamugwiza Yvonne yakoze akatarigeze gakorwa mu Rwanda ngo gakorwe n'umuntu w'umutegarugori nkawe kandi ufite imyaka nk'iyi. Iki kiganiro cyari cyitabiriwe n'abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bitandukanye, harimo n'ibikorera kuri interineti nka YouTube n'ibindi bitandukanye. Ijwi ry'Amerika twagerageje kurondera abayobozi ba CNLG, komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu Rwanda, ngo bagire ico bavuga ku vyagiriji vya Faustin Twagiramungu, ariko ntitwabaronka. Turaza kubandanya tubarondera amakuru yacu ari imbere, ni twabaronka muraza kumva ico bagona ku vyumviro vya Faustin Twagiramungu. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubarandaniriza amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avugwa imiryango igera kuri 33 iri mu ikambi ya Murongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo, ivuga ko imaze amezi arenga 2 itaronka ibiribwa kubera ko batari ku rutonde rukorwa n'ishami rya ONU ryita ku biribwa ku isi PAM. Kuri mikro y'umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yabagendeye, barasigura uko ikibazo cifashe. Kuva mu kwezi kwa12 abandi barapokera amahera y'amezi 4, twege nabaye mu bantu batasumye. Twari imiryango 12 twahuye n'ico kibazo, ntibyakunda ko dusuma. Baratwandika batwemerera yuko bazotuzanira ifungurwa, bazotuzanira ifu. Twarategereye, amaso yaheze mu nzira. Muri kuno kwezi baheruka gusuma, muri kuno kwezi kwa kabiri. Kwa gatatu barasumye amahera y'amezi 2, n'ubundi twarabuze. None twege turashonje, dusaba yuko nukuri bagira ingufu batwumvira ihuruma, nashwe baturose ibyo turya. Twe ntacyo dufise turya. Hajewe mfise umuryango w'abantu 7 ngaburira, none gayemwe jewe naherewe. Jeco nasaba yuko otuzanira utwo dufungurwa, natwe tukaraba yuko twobaho nk'abandi. Ego
bigeretse ko murabona ko n'uruzuba rwabaye rwinshi utwo twateye twose twarumye ni ukuri batwumvira ikigwengwe batuzanira indya turashonje rwose turashonje. Mupokezi mu mwaka uheze mu kwezi kwa12 baradupokeje amapokero y'amezi 4 sinaronse agakarata kanje napokererako bambwiye ngo kajemo umusaraba nibyo by'imisaraba sinzi n'ivyari byo aho baranyandika ngo mubazoronka indya izo ndya twararindiriye twarabuze nk'ubu baheruka gupokera umupokero ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri jewe nagize ndabe muri liste ndabura nja ku mamashini bambwira ngo ya baranyandika kwiyi saha kuva mu kwezi kw'icenda gushika isaha je simbona ingene nzobaho utwo twagize turarima kugira umuntu ashobore kwibesha izuba naryo ryaraje rirahohosha none twebwe mutatugarukiye mubona tuza kubaho gute no kuraba rero muduserukire aho hose bishoboka kugira ngo twebwe turiko twibura ku ntonde dushobore na twebwe gufungura nk'abandi barefije kuko abandi barefije bariko bararonka imfashanyo z'imfungurwa twebwe ntituronke. Bandi barapokeye aya mahera y'amezi 2 twebwe jewe sinarose ariko kuba ntarose sinzi icyo byavuyeko rusasuma narayikoze abana bose twariko ariko nubu je sindigera ndonke zina muri liste mu mashini hose barandondera bakambara none jewe ngiye kubaho gute ngitaye 8 none abo bana bose ngiye kubatunga gute simbona ukuntu ngiye kubabeshaho n'utwo nari narimye hirya no hirya ngaha mu gikongomani izuba ryarakubise riramara none jewe ngiye kubaho gute si bimwe byo bahora biyumva ati umurongwe hoho barafise ikigori umurongwe barafise ibiharage barimye oya ubuho izuba ryarakubise riramara nta kintu na kimwe dufise aha n'inzara gusa abana ariko bararira isombe gusa inzara mu nda yonyene n'ukuri jewe nk'ubu ndahangayitse cyane muri abo bana 8 simbona ukuntu ngiye kubaho n'ukuri. Twebwe ngaha turafise ingorane muri Murongwe mu bantu bakimbize nka jewe ndi mu muryango w'abantu 8 uyu muryango w'abantu 8 kugeza n'ubu abandi barapokeje sinapokeye turi kumwe n'abandi nyene turi abantu 33 ni kuvuga rero uyu muryango jewe ndimwo twebwe turateshetse cyane gose bitumwe no kurutapokeye bagize resansuma baraturavye mu masini je nka jewe barambura mu masini kandi narasansumwe naraciye kuri resansuma sinumva rero ukuntu jewe no kwiburamwo kandi abandi bakaronka hanyuma kugeza n'ubu muhandishwa n'injara ibyo bintu birambabaje cyane gose ubu ndiko ndahangayika n'abana tukaburiyo tija niyo tuva turiko turaraba nije niruka hasi hejuru kugira ndabe ingena nobaho turasubira kugira nk'isombe imisi ingahe twikirikije kubera iyo resansuma yabaye ko amapogezi ataduhaye twasaba rero yuko ico ciyumviro nukuri je manda gisaba banyaruke ukuntu botugirira inguvu iyo nk'iryo fomu bakajiduhereza natwe tugasoma mu bandi sinumva rero ukuntu twebwe twosaba yuko nobona yuko kugira abandi basume abandi bakabura nka je ndi narabuje na nubu ndiko ndimvira ngena ndobesaho bana na nubu sinzi muri ayo mapogezi yimirije ko ndoronka nuko ntaroronka jewe ndi umumama arongoye abandi muri site ya Murongwe ku kibazo cerekeye abantu batarose rasiyo muri site ya Murongwe nukuri ni kibazo giteye ubwoba abantu barahangayitse cyane batasumye na cyane cyane murazi ko izuba ryase rigaturira ibiterwa bateye nukuri ni ibintu biteye ubwoba abantu barahangayitse cyane bararusha ku bantu bajejwe abantu mu ikambi nk'abarongoye ikambi gestionnaire w'ikambi twaragerageje kumuha raporo y'ukuntu abantu batasumye tubajije tuba turavugira abanyagihugu batubwira yuko borindira ariko mbona abantu bagira bapfe n'inzara twarindiriye nukuri twarushe. Ijwi ry'Amerika reka tubadanirize ku kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no muri kubu ni mu kiganiro mutegurirwa na mugenzi wacu Thomas Kamerindi. Mwaramutse neza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 mu 1913 ivugurura rya 17 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabaye itegeko rivuga ko abasenateri bagomba gutorwa na rubanda. Nibyo turebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nk'uko
nk'uko tubikesha ububiko bw'inyandiko z'igihugu National Archives, abaturage ntibatoraga abasenateri babo mu gihe cy'imyaka 125 yakurikiye ishyirwaho ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1788. Icyo gihe ryavugaga ko abasenateri bazajya batorwa, kandi niko byagendaga koko, n'inteko zishinga amategeko za leta zigize igihugu. Abaturage bose ntibabyemeraga, bamwe bumvaga bigomba guhinduka. Bityo umushinga wa mbere wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo rero abasenateri bajye nabo batorwa na rubanda wageze mu mutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'igihugu cyose, Congress, mu 1826, ariko ntiwabonye abawushyigikira bahagije, bityo uburiramo. Ntibyahagarariye aho. Mu mwaka w'1890 gutyo, umutwe w'abadepite wemeje imyanzuro myinshi isaba kuvugurura itegeko nshinga, ariko Sena yayiburijemo yose rimwe na rimwe, ndetse itihaye n'uruhayi rwo kuyijyaho impaka cyangwa kuyikoraho itora. Leta zimwe na zimwe zimaze kumva neza ko imitwe yombi ya Congress itazigera ibyumvikanaho, zafashe izindi ngamba. Ubusanzwe ingingo ya 5 y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko Congress ishobora gutanga umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga iyo 2/3 by'abagize buri mutwe wayo babyemeye, cyangwa ko igomba gukoranya inama ya za leta zose zigize igihugu kugira ngo ziwemeze iyo bisabwe n'inteko zishinga amategeko za 2/3 bya leta zigize igihugu. Kugeza ubu ibi ntibirabaho mu mateka ko Congress ikoranya inama ya za leta. Leta nyinshi rero zimaze kubona ko Congress itazigera yumvikana ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo abasenateri bajye batorwa na rubanda, zatangiye koherereza imyanzuro ibisaba Congress. Congress ibonye zimaze kugera kuri 2/3 byazo, yahise ifata icyemezo cyo kwemeza uwo mushinga. Bityo mu kwezi kwa 5 1911, imitwe yombi ya Congress noneho yatoye umwanzuro usaba ivugurura ry'itegeko nshinga. Niwo wabaye ivugurura rya 17 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umaze kwemezwa ku itariki ya 8 y'ukwa 4 1913, na 2/3 bya leta 48 zari zigize icyo gihe igihugu, ni ukuvuga leta 32. Ijwi rya Amerika. Ivugurura rya 17 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko buri leta igomba kugira abasenateri 2 mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cyose, Congress. Bagomba gutorwa n'abaturage ba buri leta, batorerwa manda y'imyaka 6. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe na leta 50, bityo Sena yayo irimo abantu 100. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama. akaba ino ngaha duce tuba turabangira ibiganiro vya mbere twa tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe, yakoze Fasil Gebehu yavyegeranije. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Nawe ubutaha. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.